おっしゃ行こうぜ。よし。吉祥寺は定期券の区間外だな。運賃がかかるから気をつけろよ。だよな。よっしゃ。This song goes so hard. This shady bitch. Confront me, you coward. こんにちは。おい、どうしますか？それでは。4 different areas. On the promenade, you can find a fried food shop, stationery store, a secondhand clothing store, and a temple. Ground beef cutlet at the fried food shop is delicious, but you'll have to wait in line. Take a left at the fried food shop, you'll see a retro street. Here you can find a selection of chic and sophisticated stores. There's also a jazz club. Oh, sometimes popular singers will go there, and the liveliness is inevitable. それでは。Very minor, correct? In that case, you go past the drinking district and reach Rue de Choo Choo. That's crazy. We'll find a darts and billiards lounge. It's actually a very casual place, and people your age can walk in with no problem. Anything, as you know. Something I heard recently about the fried food shop and the promenade. People say it's tedious to wait in line, and by nighttime it's already sold out, so what are we to do if we want one? Well, they say on Sundays they make more than usual. It's always a Sunday. So in other words, if you go there on a Sunday night, and the story I heard ends there. There's a unique secondhand clothing store here as well. It's located on the Promenade Street. The manager always greets me in the morning, but he's always saying I specifically want sooty clothing. Is quite picky about what you bring in too. Oh, and have you been to the incense store in Harmony Alley? It actually opened quite recently. They have incenses that people have never even heard of before, and it's not a fishy store either. Nope. またどうぞ。おお。お。ああ。 Special meat cutlet. Just shrine. Having a temple and a shopping district really helps the businesses.
おいこれこんにちは。なるほどな。This must be the incense shop. うーん。おなあマジかよ。おおふん。っしブルー高得点だぜ。的の真ん中のことをブルズアイって言うのよ。まあ昨日ネットで覚えたばっかだけどな。Okay. で今やってるルールは01っつって0点になったら成功なんだ。点を稼ぐんじゃなくてゼロにするのか。まず最初に持ち点があるんだよ。で当てた場所に応じて点数が削られてってぴったり0点になったら成功ってわけ。そっから1点でもずれたらダメだ。どうよスリリングで燃えるだろ。点数の計算とダーツの投げ分けが成功の鍵と That いう does わけ actually か。 sound pretty fun. かなりの集中力が求められそうだな。1点だとさ、ほらもうちょっと腕をまっすぐだな。ところでリュウジは何を見てんだ？おおこの張り紙さ、ペアプレイで盛り上がろうだってよ。ペアで交互に投げるんだってさ。さっき言った01のルールでな。なあこれやってみね。そうこなくっちゃな。うわいきなりブルかよ。こりゃテンション上がるぜ。行くぜ元陸上部をなめんなよ。きたー20のトリプル。おお、あんな細いとこによくぞ。リュウジにしてはやるな。あと少しで0点だ。最終ラウンド引き締めてこうぜ。よっしゃーぴったり0点。俺ら完璧じゃね。そう簡単に達成できるもんじゃないぞ。いやこれ面白いわ。責任感つうかプレッシャーがすげえけどその分やったろうじゃんって気になるぜ。Oh shit, no way. That's helpful.
Nice. That's really cool. Hmm. 何か掴んだみたいだな。お前らの顔を見ればわかるぜ。たとえ遊びでもやり方次第じゃ鍛錬になるってことか。我が輩はいつだって怪盗団のことを考えてるのさ。この場所使えるぜ。今度はみんなで集まろう。お、これって俺が誘ったおかげじゃね？あれだ、ほら、棚からぼたもちだろ。おかもちって出前かよ。お、いい音。そういやここってビリヤードも遊べたんだよな。こいつも遊び方次第では何。ま、今日はもう遅いからビリヤードはまた今度にしとこうぜ。そういえば今回は無料券を使ったが、次に遊ぶ時からは有料なんだな。でも面白かったろ。これだったらまた遊びたいぜ。そんじゃ帰るとすっか。今日は付き合ってくれてサンキュな。おい、Picked up some interesting info you might want to hear. Apparently there's this old man who's been causing problems in Kichijoji. If you make one wrong move or say the wrong thing, he flies into a rage and it turns into a fight. Even if you don't hit him, he lies and says you did, and sues for damages. So he's like a con artist, or like a conflict artist. Well, they tried to give him a warning, but when he pretends to be senile, he gets away with everything. You can't just let him go unchecked, right? Only problem is, knowing that he's an old troublemaker isn't enough to give us a name. But I did hear that he hangs out in Kichijoji Harmony Alley a lot. I don't want to go right now. 書くか。なあなあ。Oh, but wait, let's also get some pork cutlet. Chunky katsu. Fuck yeah. Hiding both face and mind. Talking about taking art class the other day. What happened to that? No, don't bring that up. My husband already won't stop teasing me about it. He's just that old fraud Madarame nearly suckered me into taking his art lessons. Still makes me so mad. I hope that old coot rots in prison. True! おお。ふむふむ。All these little bars. There's so many of them.
Imported grocery. Interesting. いらっしゃいませ。 Hiding both face and mind. Featherman, I want some imported protein. You can also become strong by eating your mom's cooking, you know, but mom's food won't turn me into Featherman. I want to be like Featherman. The fuck? Man, that's... It's...よーし。 よし、行こうぜ。 Well, I think what that means is that we gotta wait for a rainy day, and then maybe he'll be easier to take down. どれにしますか? So sooty armor you own, depending on what the sooty armor was originally, may fetch a decent price. For each clothing item you sell, you will obtain shop points, which can be traded for prizes at the shop. いらっしゃい。 お? The cake night rises. そうだな。さてと。なぜただ働きさせたか知りたいか。若者にとって最大の毒は何だと。時給だ。時給があるからこそ真の貧困が生まれる。寿命を金で売る発想がな。奇遇だな。俺も今は金なんていらない。望むのは貴様の破滅だけだ。
お、This once Monarame's press conference was huge. Everyone's talking about the calling card. Girls were checking me out today. Maybe it's because it's simply overflowing phantom thief charisma. Oh shit! I finally started to be so popular with all the fly hunt. Oh no, something strange. マジか Of course there is. My uniform, man. My uniform. We're supposed to switch to summer uniforms today. People were looking at me. Oh, god damn it. Go home and change. Go ahead. Summer uniform. 守備はどうだね、例の件。はっきりご報告できるようなことはまだ。見当くらいつかんのかね。教師を挑発できる生徒がどれほどいる。目星ならすでに。ただ確証が得られておらず。鴨志田先生のセクハラのことご存知だったんですよね。Yeah. Tell him. 校長、それを聞いて何になる。私は正しいことに協力しているんですよね。焦る気持ちは分かっているつもりだよ。自殺未遂者まで出てしまって生徒会長としては痛恨の極みだろう。はい。全ての生徒たちに Bet this guy 安 has a 心できる fucking 学園 palace. 生活を提供すること、それが今我々が取り組むべき事案なのだよ。だから心の回答を探すんですか？実在するかもわからないのになぜそこまで。まだらめの事件、君も知っているだろう。鴨志田先生の時と同じ予告状が使われたと聞きました。うちの生徒とは無関係だと信じたいものだ。そう。そういうことだ。余計な詮索はやめて最善を尽くしたまえ。I hope you heard that over the phone. Boss Nass. He's Boss Nass. まだらめの会見見た？
皆様にお詫びをってあれだろ。マジで怪盗団ってのがやったのかな。心を盗みますっていうあれ。ものいるわけねえだろ。けど偶然にしてはできすぎてんだよな。よし。どう？次の大物って見つかった？なもん昨日の今日で見つかるわけねえだろ。それもそっか。あ、ところで私テレビ局にしたけど、あんたたちどうすんの？あ、やべえ、社会科見学。そういう行事はちゃんと出とけよ。目つけられんなって言ったろ。俺の場合急に真面目くんになる方が目立たねへりくつこねてないで行け。じゃあみんなでテレビ局にしよう。なんか番組収録見れるらしいよ。女優とかいるんじゃない？もうネットの情報待ってる以外やることねえし、まあいいか。それに行事にちゃんと顔出しとく方が妙な疑いかけらんねえだろうしな。じゃ戻るわ。テレビか、ちょっと髪切っとくかな。あいつやっぱバカだ。本当に何も起きなきゃいいが。Feels pretty great having everybody talk about us, huh? Madarame is the only topic conversation at my school. As I'm his pupil, most of my peers have chosen to ignore me. For real? That's bullshit. You're gonna be okay? There's no need to worry. They've already been treating me differently from others since I stood. This is nothing new to me. Okay then. More importantly, we haven't any leads on the next mission. Are you kidding me? There's no way we'd find a target that quick. We'd wait and see. Understood. We could always go to Mementos instead. I'll keep myself free. Please tell me if anything comes up. おい、聞いてるのか。 We do have a Mementos target. Proficiency is still not high enough. たるんどる。先輩、お疲れ様です。結構降ってますね。こんなこともあろうかと。我が輩が折りたたみの傘を入れといてやったぜ。当たり前だろ。そこらの猫にはできないゲートだぜ。ちなみに我が輩は人間だけどな。Yeah. Whatever. ではまた。I do wonder about Morgana though. I wonder what he's gonna end up actually being. Maybe the final palace is Morgana. Morgana was a shadow of a cat the whole time. それが忘れちゃって。あ、でも大丈夫です。むしろトレーニングになってちょうどいいです。え、どうやって。あ、傘入れてもらえるんですか？嬉しいです。ありがとうございます。傘ありがとうございます。実はもうすぐ選考会で体調崩したくなかったんです。そうです。夏の始まりと終わりに大きな大会があるんです。出場するにはクラブの代表に選ばれないといけなくて、その代表を決める選考会があるんです。
私夢なんですよ。新体操で世界に行くの。そんなわけで今日もコーチに絞られてきます。先輩の応援があれば100人力ですなんて。もう駅ですね。ここで大丈夫です。本当にありがとうございました。どこかで。あれ吉沢じゃねスポーツ特待生の授業は特別扱いだし、帰りは彼氏の見送り付きなわけ。天才様は違うわ。すみません、変な誤解受けちゃいましたね。はい、そうですね。クラスでも私あんな感じなんです。学校側も私が大会で結果を出すことを期待してて。この前の清掃活動も本当は来なくていいって言われてたんですけど、そういう特別扱いみたいなの。電話、父からみたいです。お父さん？ごめん、最近スマホの調子悪くて。大丈夫、ありがとう。後でね。失礼しました。雨だから迎えに行こうかって。ちょっと過保護すぎますよね。はい、そう思います。では私は練習があるのでこれで。今日はありがとうございました。失礼します。大変そうだな。青山一丁目、青山一丁目です。Found some great intel. This time it's bullying by a Kosei student they call a queen. She's been ordering around a male student who goes by the name of M, kind of like M in S&M. Does the M stand for Mishima? Makes you want to cry, doesn't it? Anyway, here are the details. Girl acting up like a queen is Hikari Shimizu. I wonder if it's more likely that a girl will turn out like that if she has an S as an initial. Well, I already posted the warning, so you should take it on when you have the time. Hopefully you don't end up like an M. Anyway, it seems like she's a worthy target. Let's find time to consult the others of the hideout. We have 2 targets now. Okay, I think that's what we're gonna do. We're gonna go to the hideout. Minna, 集まったね。よく聞け。いいだろよく聞け。おいおい。あと。いいよ。よし。 Yeah, we have to go for the old man. Or I guess we could, realistically, we could go for both. よし、行こうぜ。
Memento song. This shit is blooping.また行ける場所が広がったみまだらめのパレスを多分そうだぜ。随分と曖昧だな。どのくらいの広さなんだ？それはとてつもなく広い。モルガナ、肝心なとこふわっとしてんだよな。作戦参謀とかには頼りねえっつうか、もうちょい頑張って言ってくれるじゃねえか二人して。まあまあよくわからないが、パレスとメメントスは関係しているんだろ？だったら広さを明らかにするためにも、いちいち揉める必要はない。よっしゃ。行こう行こう。準備よ。怖えな。やれやれ。Already? You're the pigs who wrote that calling card online. What do I deserve this? Because you made some guy your slave. That's all kinds of wrong right there. That's what he wants. He worships me more than any god, you know. I don't know where to begin with to explain how you're wrong. I beat him and I hurt him, and he sees it as a sign of our love and friendship. He's so happy. You are so delusional. 私が全てなの。 I'm pretty, and my grades are good. It's my right to order people around. I'll start by giving orders to you pigs. Lick my shoes, peasant. Peasant. Whoa, cool. Give up a Momoto. He belongs to me. Being my slave is what makes him happy. Start with that. Okay, I'm weak for that. Sick. Ooh. That's pretty cool. Probably not weak to ice. She's weak to fire. Giant snakes. Can I shoot? Also, purely this kill here. Almost. Nice. Oh, good. That's nice. People who aren't in the party still get XP. That's good. パトスを感じる。No, no, no, no. I don't want to lose him. He's mine, isn't he? No. You start treating him like that. 何やってたんだろう。 I just kept going along with it, so I misunderstood and thought I could do anything I wanted. Actually, we're more than friends with him. More than friends? You mean like as a boyfriend? I had a crush on him, then I got possessive. Those feelings went out of control. Careful that you don't make things worse for yourself than they already are. Cool.
Whoa. New item. Ooh, that's so much better than what we have now. That fucking rules. This one's got snail mucosa, surely. That's so funny. You're gonna be so soft. If I'm not mistaken, the rain makes normal enemies harder. Oh, these guys again? Ah. Nice. I do kind of want to get one. Dripping down your neck. Oh shit. That is very moist indeed. Then real power. Try calming at some nerves. You did a hell of a job cornering me like this. I'd ask, how do you work out? Just have a knack for it. Got a knack for it, huh? Well, you ought to make sure to thank your parents for that. Maybe it's the generation gap, but I just can't get what your deal is, Sonny. When the hell are you trying to tell me anyway? I don't really know. Yeah, that didn't quite work. There will be more. Keep an eye out for a sequence. Keep an eye out for a sequence. Give me your power.
I'm stupid, but it's hard to guess the right fucking words to say. This better be good for a lockpick. Oh, fuck no. No, 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 カップラーメンってそのまま食ってもいけるよな。それあんただけだから。 Do not want, do not want. Although I don't have to go through. よし、こちらの先生だ。ゴールハンター、敵をよく Ow. 見たよ。彼はもう一人の俺だ。蹴散らせ、ドラゴン。もういいぞフォクス。ペルソナ。やってしまえ。了解。バトンタッチさらに出撃だ。カルメン、残りは元気だ。パンサー素敵だ。さあ堪忍しな。短気なやつだな。不真面目な回答はきっと怒らすぞ。 Telling me not to put their hands on my- オーケー。じゃあね。よし、次の勝ちへ向けて進もう。 Yeah. Big agree.弱気なやつだな。親切な感じで接してみようぜ。There we go. また新たな仮面を増やしたな、ジョーカー。さて That's what he does.
先制攻撃チャンスだ。いけガチだからね。踊れカルメパンサーあともっとあとお願いね。バトンタッチでさらに追撃だ。撃破フォックスもっとだ。動かないでもらおう。とどめやれやれ、この程度か。バレたらしょうがねえ。やっちまうぞ。I might need that too. 蹴散らせガチだからね。可愛いんだよ。ハンターが先頭だ。 Jesus Christ. まずいフォックスがピンチだ。そい、ありがたい。フォックス走り手が気をつけるんだ。意外と硬いな。我が決意の証を見ろ。わあお願いぶち切れだぜ。かぐやエクストリームウィンド。手っ取り早く進ませようぜ。祝福属性はダメだ。他の攻撃で倒せ。くそ無理をしすぎた。離脱して支援にテスト。今なら逃げられる。大丈夫か。さてホームに到着。 That guy looked これで really 次 cool, に行け though. るね。Dude, where's our boy? We gotta find Joseph. Also,こちらの先生だ。電撃が弱点だな。うまく狙え。いけ。いいとこだ。 oh, we got 最高だぞパンサー。 Ooh, can I? 許してやるよ。陽気なやつだ。真面目に答えたらバカ見るかもな。それより向かったか。 鮮やかな勝利だ。よし。筆を洗うよりたやすい。勘弁してくれよ。先制攻撃チャンスだ。いけ。踊れカルマさん。もっともっと。ガッツまだ終わらないぞ。意を示せゾロ。よし任せたぞ。お兄ちゃんの顔。彼はもう一人の俺だ。敵見ていけるか。逃げ切れ。敵ダウン。フォックスさすがだ。
Sasuke. よし。我が輩にかかればこれぐらい Yeah, 余裕 Matt だ。 does a great job. Matt always does a great job, though. But it is kind of funny because you can always tell it's Matt, pretty much. I can't remember what I said. Oh, Matt Mercer. You can always tell it's him. Like, he does a great job, but it's always, like, distinctly Matt Mercer. Which is super funny. My bad. I didn't know my mic was turned down a little bit. And also, Steve Bloom is another one. He voiced Spike in Cowboy Bebop. He also does a bunch of anime and video games, and he always sounds just like slightly different than he normally does. It's so funny. I go down. Go down more. More down. Here, targets in Area 5. Dude, I fucking... How did I miss? How?
短気なやつだな。真面目に答えた方がいいだろ No wisecracks. Okay. Why did you come all the way here? 弱い人間。一体 I 人 guess that was a wisecrack. さてまだ終わらないぞゾロ自分の実力は怖いなとどめだエンドだよし楽勝楽勝先制攻撃チャンスだいけ彼はもう一人の俺だ。レモン。もういいぞボクスまだ終わらないぞ身を締めてゾロ完璧にいけるぞ後悔しても遅いぞいいかやるぞ上がりだ Nice, nice. いい技だ。あれ楽勝すぎたホームだDude, where is Joseph? んじゃやるかそうだなどうだじゃあ行くか Got hella stamps. There he is. What are these guys? これでかわいいんだよこれをどうする我は何時。レモン。いいぞフォクス I want one. 蹴散らせ。レモン。もういいぞフォクス行くぞ。レモン。もういいぞフォクス Do I want one? I don't. I gotta register the ones that I do want to play so I can resummon them. よし腕を洗うより
やすい。ジョーカー、宝箱があるよ。ジョーカー、宝箱。宝箱があるじゃないか。シャドウって何匹いるんだ？倒してもキリね。扱いも知らない。よし、こちらの先生だ。いいぞ、ボス。バトンタッチでさらに追撃だ。巻き起これ聖なるつむじ風。よし、次の勝ちへ向けて進め。ご苦労様。この程度俺一人。お兄さん、お兄さん。よし。あ、Damn, I got a lot. I wonder what the ability to transmute means for the item I got. I don't know. I guess to turn it into something else. But how do I do that? I don't know. 二斉攻撃チャンスだ。いけ。セルソナ。これです。Sick. 敵ダウン。フォックスさすがだ。とどめ。よし。余裕すぎ、歯ごたえない。ホームだ。下へ行けるぞ。Where is the end of this one? Jesus. こちらの先生だ。Do this and get the stun. いいぞ、ボス。 Do this. いいぞ、フォックス。
do this. いいぞフォクス。とどめだ。これで幕引きだ。 Alright, I gotta pee before I continue. Plinpa. 我が輩の魅力がまた増えたな。よし。余裕の勝利ってやつだな。
おシャドウが先制攻撃チャンスだ。いけ踊れっかるからさ、もっともっとバトンだ。バトンタッチがさらに次か。自分の実力は怖いな。特製モンストだ。大勝利、イエーイ。鮮やかな勝利だ。よし。ホームに到着。いかれてるぜ。彼はもう一人の俺だ。狙い通りというやつか。さすが敵撃破。どうだこのパワー。エクストリームウィンド。ナイスショットだ。弱点にヒットだ。フォックス体力低下、気をつけるんだ。巻き起これ。ジョーカーしっかりしろ。 How? どうだ。ゲットレディ。ねえ、どうしようか。はい。最高だぜ、クロさん。いいかいやるな。うちら最強じゃない。よし。楽勝すぎてあくびが出るぜ。よし、こちらの先生だ。いけ。フォックス体力低下、気をつけるんだ。グレイ、ナイスな立ち回りだ。ゾロ、自分の実力は怖いな。意を示せゾロ。バトンタッチだ。代行する。覚悟の時間だ。二軍撃破。特製モンストだ。そうか、仕方あるまい。やれやれ。俺たちの勝利だ。ご苦労様。一歩前進だ。さて。
の先生だ。ガチだかね。これをどうする気？蹴散らせゴエモン。いいぞフォクセ。ペルソナゴエモン。いいぞフォクセ。彼はもう一人の俺だ。いいぞフォクセ。倒せろ。とどめ。これで幕引きだ。さて楽勝。こちらの先生だ。彼はもう一人の俺だ。いいぞフォクセ。我は何時。いいぞフォクセ。彼はもう一人の俺だ。いいぞフォクセ。厚切りにしてやる。これで終わりだ。ひどいよ。あれはレア物だ。逃がすな。ペルソナ覚悟の時間だ。誰かとどめよ。ペルソナ。我が輩としたことが。ペルソナ巻き起これ聖なるつむじ風。いつでもやれるぞ。了解さ。 The fuck was that? 本間撃破だ。順調だ。このまま行こう。鮮やかな勝利だ。あれ、楽勝すぎた？ Dude, we have hella dollar now. Nice. So what we're gonna do, this cannot be used here. Proceeding area.今週の漫画雑誌買うの忘れてた。雑誌って毎日新しいの出るよね。一体何種類あるんだろう。これは
Old man must be Ono. Let's stop him before he causes any more trouble for others. どうなってる Who the hell are you people? Do you have some problem with me, Heiji Ono? おいおい It's the first thing out of his mouth, but it seems this old guy is making trouble for Kichijoji. いいね I can tell you're annoyed even with your mask on. That shows how interested you are in me, Heiji Ono, right? Right? 醜い He's certainly disturbed. Let's end やっ this. てやろうか This yes, get mad. Look at me, Heiji. What's one of these guys? He's just a little guy. 覚悟はできてんだろうな 我ながら惚れ惚れする。ペルソナくたばれ我が半身こいつな。助かったソナオッケー。パーフェクト。弱点は見当たらないな。ペルソナ踊れっから最高だぞパンサー。これで終わ行くぞりだ。ペルソナ。最高だぞパンサー。とどめだ。うちら最強じゃない？ 分かってはいたんだ It started with something small. Whenever I do something stupid, my family would worry about me. My son usually treats me like I'm worthless. But he would care for me in those こ times. うするしかない It felt so good that I started seeking that kind of affection everywhere. I ended up causing so much trouble. Unfortunate consequence of isolation. すまんかったね Caused so much trouble. How am I supposed to live like this? By apologizing. It's too late for that. No, the important thing is to start making up for it. そうですね From now on, instead of taking it out on others, you should communicate your needs directly to your family and tell them that you're lonely before it's too late. 償わせてくれ Aww. I know. I feel so bad for him. Got a new post about that old man who was stirring up trouble in Kichijoji. Sounds like he and his son went around apologizing to everyone in Harmony Alley. It's like he was a totally different person, begging them on his knees for forgiveness and all. Oh, glad it worked out. Yeah, the people in town are probably thinking the same thing. Great job. All the stuff about family had me worried about Yusuke. It looks like things worked out okay. Kind of happy too. You haven't heard anything from the student council president yet, have you? This honor student must be busy kissing ass somewhere. You don't have to be so harsh. Was this about a student council president? The one at our school has kind of been keeping tabs on us. I think she's suspicious of us. Sure it's not merely a result of Ryuji's general misconduct. Shut up! Though to be honest, the three of you might certainly stand out. Do try to be careful. When I'd be there to look over you at school, you know. That duty rests on your broad shoulders, Ren. Got it. Make sure to keep an eye on Ryuji too. Why do you gotta single me out? ユージやアンドナの影に隠れてるが、
お前も Yeah, 全 this 力 kind な of せい overshadow で you 有名人 sometimes, だか but ら don't な。 forget you're く famous れぐれも too. Just 注 make 意 sure しろ you're よ。 careful, okay? おい囚人 Oh fuck. 聞きなさい。ではおい Okay, I guess that means I have to sleep. Can I feed my planet? Probably not. It's pretty healthy for now. Maybe let's try getting our proficiency よ up. ーし。そうだな。 Nice. よし。さてと。熱くないか。 Calling card and modern romance exhibit is for evaluating whether this is a true threat or a prank. Scam outbreak in Shibuya. Students are the primary victims. Organized crime is suspected Nah, here. nah. Students are getting scammed. That's scary. We should be careful when we go to Shibuya. 何これ。 Is this a request? 生徒の皆 The さん student body? 情報を募集 Is し there ま looking す for だって information? 校長が貼ったらしいよ Kobayakawa. 気づいたことがあれば生徒会長へ相談してください。相談って何でもいいのか？つうかなんで生徒会長に？校長と関係なくね？新島さん校長のお気に入りだしそれで頼んだんじゃない？悲しいね。 Seems like most of society was surprised about what that artist did. Someone who represented Japan, they probably trusted him based on his name alone. Indeed, we're easily manipulated by the names we see. However, this world is filled with fake names. For instance, this creature, which you well know. It's called the Red King Crab. It has a form that a crab should not have. Amamiya-kun, look at this picture. 答えてごらん。 The Red King Crab is biologically related to the hermit crab, so how is it different from the crab, you know? Pincer shape. 残念。 No. Number of legs. Oh, that makes sense. It's only got 8 legs instead of 10. Alright, I gotta remember this shit for the next time exams roll around. The name did spread a bit thanks to Madarame, but I bet people wouldn't care. Came out and said that we're the Phantom Thieves. Right. This degree, what good come of telling people our identities? Maybe they'd at least
start treating them with some respect. Well, I can understand why you feel that way. It's just how things are now, but if we keep doing stuff like this, that will definitely change. We need to devote ourselves to the cause. Our praise will come later. I'm sure some people out there will understand. I guess we just gotta act like modest heroes for now.会長、あの掲示どういうことですか？あれは校長が勝手に。早速相談が届いてます。脅迫されてる生徒がいるらしい。怖いので何とかしてください。弱みを握られてお金を要求された。警察にも相談できずこれって渋谷で噂になってる犯罪のことじゃ。うちの学校にも被害者がいるんです。生徒会の仕事じゃないですよ。僕らだって怖いし。昨日校長に呼ばれてましたよね。何も聞いてないんですか？いや、わからない。今日は校長が不在なの。明日確認してくるから待って。まあ会長がそう言うなら。混乱させてごめんなさい。大丈夫、私が何とかする。なあ、This one's super special. It's not even anywhere on the forum yet. Anyway, do you remember those bully Daisuke Takanashi? That bully Daisuke Takanashi whose heart you changed earlier? Well, it turns out there was someone pulling the strings the whole time. It seems like Takanashi didn't have a choice but to listen to what this guy told him to do. But ordering someone to bully other people is a pretty crappy thing to do, isn't it? Or, right? It's totally unacceptable. Friend has to be somewhere in our school, right? You should go take a look around. In the meantime, I'll secretly do a little bit more research. I have some new info. Apparently, there's a group of burglars terrorizing Shibuya. From what I hear, they only target restaurants and break in after they close for the day. Someone online was asking if it was the work of the Phantom Thieves. Just reading that got me really pissed off. Can't let people lump you guys in with petty thieves, right? No way. Yeah, you guys are way better than these jerks. Anyway, I heard they've been running away without leaving even a trace of evidence. That's all the information I have on them right now, sorry. But now I'll make a post on the fan site and ask for any more details people may know.つけておこう。つけておこう。よっ。
じゃあ行くか。お、これだ。 Protein Lovers Gym. Oh, 遅いよ。じゃあ行くか。おざっす。Trying to come up with some cool new slang. What's bonkin'? Can't just do that. Oh, and you don't need to call me senpai anymore. I've already graduated, remember? I haven't seen you before. Were you on the track team? He's a friend. The time he showed up, the track team was already, well, you know. Speaking of which, how's your leg? I'm managing. How about you, senpai? You still running? Actually joined my university's track team. You think I'd have quit entirely after what happened? About that, I'm really sorry. No, I should be the one apologizing. We're supposed to be the leader of our team, yet I resigned myself to Kamoshida's will. Because you needed him to write your letter of rec, right? You were just looking out for your future, but I still managed to F it up anyways. Kamoshida clearly never intended on writing my letter of recommendation. You were just his excuse not to. Honestly, I enjoy where I am now. Track team isn't anything special, but it's perfect for me. So in truth, I should be thanking you for what you did, Sakamoto. Senpai. Always regretted not doing more to protect you guys. I heard some good news recently. The Shujin track team is being reinstated. Majika! I mean, Kamoshida confessed all the horrible stuff he did, right? I guess the school's got the old team together and told them to start it up again. He told me about that. Huh, odd. The rumors got as far as me and I'm not even a student anymore. Anyway, I heard they're going to get Mr. Yamauchi as their new advisor. Yamauchi. Hold up, that Yamauchi? Yep, the one who's basically Kamoshida's lapdog. Apparently he volunteered. He's really enthusiastic about pulling the track team up from the ashes. He is? You know, now that the team is being reinstated, there's no need for any bad blood, right? Why don't you go talk to them? I'm sure they could use someone with your passion. Yeah. Track team's coming back. Good for them. You seem conflicted. Nah, not really. For real though, I'm glad the team's coming back. It's sweet that Nakaoka and them can start training again. I'm still worried about their advisor, Yamauchi. He's basically like a mini Kamoshida. So he's an asshole. Basically. He always yelled at us at practice, but then be a huge kiss ass when our parents were around. Ugh. Can't believe a moron like that's gonna be advising the track team. He doesn't even teach PE. Gotta be up to something. What's bonkin'? I'll do some research. There's a chance I'm gonna need your help too. Okay. You'd be free to lend me a hand if I need it, yeah? I'm counting on you. Yeah, of course. I feel like my bond with Ryuji is growing deeper. Yes, give me a rank 5. Yes, delicious backstory. Alright, we don't got time to be messing around here anymore. Let's head home. Wait, I gotta shower first. Jana!
Yo, what's bonkin'? About that stuff today. I can't really help myself but be happy the track team is starting up again. Like I said earlier, there's just something fishy about Yamauchi being the advisor. But I mean, if anything happens, I know you got my back, so I ain't too worried. Don't worry, I got you. Thanks, man. I knew I could count on you. I mean, we don't know for sure if anything sketchy's going on. When I get these gut feelings, they're usually right. Well, if I hear anything, I'll hit you up. Okay, later. What's bonkin'? Crossword puzzle. Oh, dude, this one's fucking easy. Never mind. It's not easy. Label for unparalleled artist. Dutch painter. Rough drawing is oh, Rembrandt. Duh. Is it? No, it is. It's gotta be. I don't see any other. That's D, right? Rembrandt? So, label for an unparalleled artist is, I mean, it's just master, I guess. Those are the only... Right? Yeah. Okay. なるほど。I thought so too. I thought there was, for some reason, like an H somewhere in there. Because Dutch. I am. All going well? Things going well on your end? I've had some new achievements as your image management representative. I haven't... Do you have plans today? You won't regret hearing what I have to say. Go see him.
two of us shouldn't be afraid to go all out. What do you want to eat? Meat is perfect for tough guys like us. By the way, this place is all you can eat, so let's make sure we get our money's worth. 実はさ Anyway, I posted on the fan site that I had connections to you guys. The fandom really ate that up. Don't worry though, I didn't say anything about going to my real identity. I did end up talking about how expensive it is to run our little organization though. The donations I got after that were pretty generous to say the least. Oh boy. I guess our loving sponsors just wanted to show us some support. Not bad for strategic management, huh? You're amazing. It's a piece of cake for someone as skilled as me. Let's take advantage of this windfall as much as we can. Oh, and it's okay to consider this meal an organizational expense, right? Wait a minute. I've seen on the news that using donations for stuff other than what's publicized is a serious crime. Food is definitely an acceptable business expense. Can the same be said about an expensive buffet? そっか The more I think about it, this whole thing, plus I think we should use the donations here. I mean, people would get mad at a politician for using tax money for personal affairs. Same probably applies to the Phantom Thieves. I guess returning the money would be the best choice. そうだよね Really make sure to keep the image of the Phantom Thieves. Blah, blah, blah. I'll return the money and thank the fandom for their generosity. They'll love that. Might be a waste of nice resources, but it's all good as long as it boosts our popularity, right? Man, maybe I was born to do this strategy stuff. I'm honestly getting pretty good at it. Don't worry, I'm still gathering info on the forum too. Actually, I have a few solid leads right now. Everything so far has been close to home. These next ones are gonna blow your socks off. Moon Arcana. Rank 4. よし あ Mishima is a G. But return the money, how are we gonna cover our meal? Flat broke. Okay. あ Oh, Amamiya, sorry for dragging you out for no reason again. Strategic image management rep for the Phantom Thieves. I wanted to splurge a little bit to boost morale, but it's ended up being pretty good for our PR in the end, right? Yep. Yeah, right. It's kind of rough avoiding the employees' glares on the way out, but we gotta stay positive. Still so much I have to do for you guys. Work even harder. I want to be a real asset to the Phantom Thieves. Dude, Mishima is definitely one of our ride or dies. What a fucking guy. Hey, that calling card sent to the Madarame exhibit, do you think それ気になってた it was just like the one sent to Kamoshida? People online are saying the Phantom Thieves are behind や this. ばいよね It's already a fan site with a bunch of requests posted on it. I can't believe there are real-life superheroes. It's happened twice, it's probably gonna happen again. Can't wait to see who's next. True. そうだ Sounds like a lot of people are gonna be on that trip to the studio tomorrow. Do you guys get to see a show, too? I wouldn't mind seeing that. I like talk shows. Oh, and variety shows. I wonder if they'll talk about the Phantom Thieves. They certainly get plenty of attention on the TV and the internet. I'm a little worried about what might happen if the media gets people too riled up. Oh, that reminds me. Have you guys covered totalitarianism yet? Okay, dude. That went from 0 to 60. It's a governmental structure that unites the people under a single ideology and authoritarian control of the masses. In theory, it brings the people together under one ideal that definitely comes with logistical benefits, but it also means forcing ideals on people, assimilating the unwilling. That's how wars get started. じゃあ Alright, Amamiya-kun, here's a question.
Where does totalitarianism take things a step further than authoritarianism? Controlling public thought. 正解すごいな Yep. Dude, this is fucking, it's too real. Totalitarian government tries to control the culture, morals, and even thoughts of its people. To minimize dissidents, they try to assimilate everyone into one ideology. Even reading the room can be seen as a form of personal assimilation. We all do that too, right? I try to, though I'm not great at it. It's not a bad skill to have. It can even help you survive the modern world. You can't do it too much. If you make an echo chamber, then people whose opinions might differ might get hurt. Must be really smart to answer a question like that. I am really smart, aren't I? あのね I'd like to remind you all to keep a strong sense of self and an open mind so we can disagree and still live in harmony. The class is almost over. That's it for today. Strong sense of self, huh? To make sure we don't lose sight of what we believe in too. 校長、カッツィン生徒のこと探ってるらしいね。気になることでもあるのか I な。 gotta pee again.
鴨志田先生のことじゃない？鈴井さん絡みのあの話。校長もセクハラのこと知ってたのに放置してたんだって。きっともみ消すつもりなんだよ。バレー部とかに口止めしてるって聞いたし。最悪。それで新島先輩を使ってるんだ。そうそう、生徒会長もグルだって噂。いい子ちゃんの顔してひどくない？新島先輩も知ってた。Hold on. Okay. どういうことですか、校長。勝手にあんな掲示を。私の計らいだよ。広く情報を募れば調査がはかどるだろうと思ってね。それで例の件につながる話はあったかね？はあ、何かあればこちらからお伝えします。今はそれよりも修仁学園内に犯罪組織に脅されている生徒がいるようなんです。掲示を見た生徒から相談があり、対策をお願いできませんか？何かの間違いでは。我が校の生徒に限ってそんな怪盗騒ぎで生徒が混乱してるとか困るんだよ、こんな時期に。ですが現に相談が。私は忙しくてね。どうしてもと言うなら君が解決してくれ。はあ？論点が変わってませんか？例の件の調査もありますし。そうだ、ちょうどよかったじゃないか。やはり私の狙いが功を奏した。犯罪集団つながりだよ。その犯罪組織とやらの話を追えば怪盗の手がかりも得られるに違いない。そんな無茶苦茶な。仮にだよ、仮に本当だとしてだ。君は困っている生徒を見過ごす気かね？それは。君のお姉さんが君の立場だったらきっとうまく解決するだろうね。私は君にとても期待しているんだ。いい報告を待っているよ。So what kind of person would be a bigger target than Madarame? I wonder. Like I said, it'd have to be someone who's the talk of the town. It's quite a vague prerequisite. Don't we have any more specific ideas? Famous celebrity. That might be a good one. Either way, we'll need a lead before we can begin anything. We'll have to look for that as we go. Only there was a big target just lying around for us. True. Nah. This isn't actually a request from a fan site, but a personal one. Truth is, a younger student came to console with me about something the other day. It seems like he's getting blackmailed with his job. He told me the money went missing from registers he was supposed to be in charge of. As such, he's been falsely accused of stealing money from the store. Now the manager's making him pay for the full amount. 50,000 yen? That's a lot of dollars. That's like
$300. This guy's like the most honest person I know. There's no way he'd steal all that money. And well, I did some research in the store online. According to some rumors, the manager might be the one stealing the money. He's the only person who checks the registers after all. On top of that, some other members saw him taking cash out when he was calculating totals. Anyway, the guy's name seems to be Nozomi Odo. Found it out when I looked in the store. Please, you gotta help the student. Blah, 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 blah. I was thinking I need to make good on our deal. No time like the present, right? We can start hammering those basics into you anytime. Yeah, we should. Sorry, I never know this one's actually working. Anyway, Ino Kashira Park, man. See you there. Great. いいと思います。さすがです。お疲れ様です。 I think that's enough stretching for now. Good effort, Senpai. And I'd like to continue with our training, but I'm actually not doing great at the moment, so I'm not sure I can manage anything too strenuous. Doing okay? Not sick or anything physically. I'm doing perfectly fine. Do you remember how I said I wanted to talk to you about something? I feel like I'm stuck in a slump. No matter how much I practice, I just can't get any better. Went to my coach about it, but she told me to take some time off from the gymnastics. According to her, I need to think about who I really am. The idea is not to stop doing gymnastics, just she wants me to take a break. So now, never had an issue that practice couldn't solve, but now I have no idea what to do. So why don't you help me, Amamiya-senpai? あのですね。 Even if we're not doing gymnastics, will you still keep going out with me? No problem. ありがとうございます。 Heard my coach praising me. She says, Kasumi's greatest weapon has always been her boldness. And honestly, that used to be true. I was totally fearless, confident. Gymnastics was a fun challenge, but ever since I started high school, I've been in a slump. I got taller for one. There were some other complications. Can't move how I want anymore. Like it's not even my own body. I kind of fell into a depression. It got pretty bad. でも、 But when you helped me in Shibuya, something occurred to me. When I saw how fearless you are, how confident you are, I knew you were the right one for the job. If I stuck with you, Senpai, I think I can learn how to be confident again. Then follow my lead. I didn't think you'd accept. I'll try to return the favor through our deal. Which arcana is this? Faith. Nice. La foi. よし。 Josh told me that I need to max this one out. I don't know why. Shadow attacks you head on in a palace. You'll be able to avoid being surrounded by enemies and turn the situation into normal counter an ambush. Ooh!お先に失礼します。 I think you're going for today, but I'll make sure you don't regret this. She's so nice. Yoshi. Thank you very much for joining me today, Amamiya-senpai. You feeling sore after all that? You place stress on muscles that you don't use very often. Please remember to massage them out before you sleep. I'm so glad you accepted my request. I'm so relieved I suddenly got really hungry. My stomach wouldn't stop growling in my meeting. The
ready to eat eventually, right? Extra large beef bowl with a soft boiled egg with pork soup and a salad on the side. Or maybe I just hallucinated that. Been nice to have a big meal like that. Oh, come on, dude. Fuck. It's always the fucking athletes. Don't fucking hallucinate your food, just eat it. God damn it. Know how we're going on that TV station tomorrow, right? Yeah, I'm thinking we might find our next target there. Always hearing gossip about the dark sides of celebrities. You're absolutely right. That much money, they've probably got their fingers in all sorts of dirty business. That phrasing has quite the immoral ring to it. Dude, you always react to the weirdest stuff. Anyways, we gotta observe a live recording of the show, right? We're gonna be on TV. Just be in the crowd. Remember, any TV appearance would be for like 2 seconds. Try not to pull any fanciful stunts to garner attention, okay? We're gonna pull a fanciful stunt. Only a little, but it helps you learn the ropes. Are you helping out today? Yeah. Try brewing a cup of coffee from step one. Just I'll be fine. I'll be here the whole time. Not bad. I guess anyone can do something as simple as just brewing it. Making a blend, on the other hand, is a different story. Mixing beans at random won't do you any good. That's because the acidity and the flavor profile all depend on the bean ratio. Pretty deep, huh? Tell me more. Oh, somebody's enthusiastic. If you're really that interested, feel free to try out whatever combinations you want to. Hands off the expensive beans, got it? Next up is the curry. There's something special about its flavor. The truth is, scientific genius actually came up with a perfect spice combo to complement my coffee. Something about the quantification of taste. There's no formula for flavor, but it is pretty damn good. Anyhow, we don't make any compromises when it comes to food service. Our stuff's gotta wow the customers. It's a tiny shop after all. Self-satisfaction is the only thing that keeps me going. Backstory, you. Haven't I already told you that I don't have any money? Look at this place. You see how many customers I have in here? No need to hide it, Sakura-san. You must have saved plenty from your time working in the government. No. Are you taking care of that employee right there too for nothing more than charity? Wish you'd show me the same kindness you show others. If you're not planning on buying anything, can you please leave? I'm expecting a phone call, so I don't have time to chat with you. I don't mind if you take the call in front of me. I can talk to your little friend here in the meantime. Would we keep talking until your call comes in, or would you be too inconvenienced? That social services call I was waiting for. They come around pretty often to make sure this guy's not getting in any trouble. I'm going to introduce you. I have some business I need to take care of myself. I'll come back later. Yeah, that's right, punk. So you really have nothing better to do? Should I explain what's going on? You might try and drop by when I'm not around. That man is an old acquaintance of mine who's short on cash right now. Looks pretty friendly, yeah? Don't let him fool you, it's all an act. I have to say though, I'm surprised you were quick when it enough to pull that stuff out. You really saved me back there, thanks. I feel like my bond with Sojiro is growing deeper. Let's go! Gotta help out our surrogate father. Yes.
さてと。 What are you hiding, Sojiro? Sorry about today, didn't mean to get you wrapped up in my problems. I probably don't have to say it, but if that guy shows up while I'm out, just try to ignore him, okay? Just let him do his thing and get on with the job, got it? Understood. Good, whatever he says, just don't let it get to you. You're still under probation, so don't cause a scene, yeah?つまりテレビ番組を作るためにスポンサーを募るんです。番組合間の CM はご存知だと思いますが、あれスポンサーの関連商品なんですね。まとめると番組制作費を集めるため局としては視聴率が大変重要なわけで。へえ。まあまあ。お昼にドラマの再放送が続いたり、夜は美人の女子アナさんが出る報道番組が流れたり。つまり編成部というのは何時にどの番組を放送するかを決めるところで、番組の編成を決める場所ということになりますかね。そのまんまやな。収録された映像は見せ場だけ切り取って放送時間の枠に収められるわけです。映像を番組用に編集する場所が編集室ってことになります。おい、これいつまで続くんだ。つか、そろそろ限界。うぎょ。一体何なの？うるさくて仕方ないよ。おい、おっさん。すみません、すぐ撤収させますから。はーい、次は現場体験です。くっそ、あのおっさん何様だよ。君テレビ出てみたくない？は？君スタイルすっげえいいからさ。いや、今見学中なんで。興味出たら連絡してよ。君の連絡なら昼夜問わず大歓迎だから。はあ。何が大歓迎だ。下心丸出しじゃねえか。どいつも外見ばっかで腐った大人しかいねえのかよ。袋引っこ抜いてやろうか、くそ。でけえ声出すな。真面目な生徒のふりしに来たんだろうが。退屈なのはわかるけど、頼むから問題だけは起こさないでよ。じゃまあ。亀足体験してもらうね。ああ、カメラアシスタントってこと。カメラを移動させるときにケーブルが絡まないようにさばいて、そこの金髪くんでいいや。元気有り余ってるみたいだし。寂しけりゃ隣の彼もほらさっさとさばいて。くそ、最悪だよ。なあ、めんどくせえ。テンション下がるわ。頭くんな。俺ら逆だろ。なんで雑用やら全然すっきりしねえ。便所行ってもすっきりしねえぞこれ。声でかいから。
まあ気持ちはわかるけど、お互い災難だったね。こんなのが明日もあんのかよ。サボるんじゃねえぞ龍二。合ってるよ。いい子ちゃんだろ。怪盗団も楽じゃねえな。そういえば今日現地解散なんだって。日頃あんま来ない方向来たし、気晴らしにどっか寄って帰んない？我が輩、あそこがいいぜ。来る時見えたでかいパンケーキみたいな場所。なんだか美味しそう。なんなんだあれ。ああ、ドームタウンか。丸いあれは野球場だな。あと周りは遊園地。ビル街の真ん中なのに結構ガチな絶叫マシーンとかあるよね。よし、挑戦だ。我が輩の男気見せてやる。別に絶叫マシーン乗れたからって男気感じないけどね。その前に猫乗れねえだろ。そうなの？カバンに閉じこもってりゃバレねえかもだが、絶対ゲロ酔いすんぜ。けど行ってみっか、ドームタウン。私もジェットコースターのお腹になった。我が輩、別にゲロ酔いマシーンじゃなくて。失礼。その服、囚人の学生さんですよね。何？たまたま近くを通ったんで挨拶でもって。明日一緒に出演するから。ああ、僕明智五郎って言います。明智？出演？お前有名人なの？何回かテレビに出させてもらっただけだよ。あ、ごめん、本当に通りかかっただけなんだ。もう行かないと。明日の打ち合わせなんだ。これからケーキ食べに行くのかい？僕もお腹空いたよ。お昼食べ損ねてさ。あ？ケーキ？何の話だ？あれ、違ったかな。美味しそうなパンケーキとか Bro, 聞こえたから。 he's already fucking got access to the metaverse if he was talking or if he was listening in on Morgana talking about pancakes. まあいいや。 Come on. Who the fuck is this あ guy? いつ駆け出しの芸人かなんかだな。Peasant boy. あの髪型変えねえと。 Can't be. He 人気出な doesn't さ have そうじゃ one ね？ of those fucking geeky ass haircuts that the peasants of Velen in The Witcher 3 does. 何も分かってない。まあいいや、どうせ明日すぐ会うんだしよ。行こうぜ、ドームタウン。Suidowashi. Entertainment hub built around a stadium home to many universities. よし。なあ、ゲロ酔いマシーンやめて。 Indeed. ケーキにしない？ No singular cunty bang, no peasant. 気分悪。マジ酔った。だから我が輩が言ったんだ。お前こういう時だけ猫って言い訳使いやがって。そんなことよりさ、お腹空かない？なんか食べてく？パンケーキとか。明日もあるんだし、帰ろうぜ。
てと。Okay, Josh also told me that the next confidant is important. なあなあ。お？よし。よーし。ん？ん？ん？そうだな。さてと。Shit, I should have saved. Fuck. 入られます。 Oh well. あいつ昨日の？ CM 開けます。7、6、5秒前。さて続きまして、今会いたい人のコーナーなんですが、前回の大好評を受けまして、本日も彼に来てもらってます。現役高校生探偵明智五郎くんです。どうも。明智くん、ごめんね、忙しいところ。しかしすごいね、人気。僕も驚いてます。ちょっと恥ずかしいですけど。何でも探偵として今気になっている事件があるとか。そうですね。まだらめ画伯のスキャンダルでしょうか。出た、怪盗騒動ね。明智くんも気になってたんだ。ズバリ聞いちゃうけどさ、正義の怪盗どう思う？本当に正義のヒーローならいてほしいですよ。夢があるし。へえ、頭っから否定じゃないんだ。これでも僕、サンタクロースとか実在したらいいのにって未だに時々考えますから。まあ本当に実在したら住居侵入で逮捕ですけど。でももし仮に本当にそんな怪盗がいるんだとしたら、僕は法で裁かれるべきだと思います。はっきり言うね。彼らのやってることは犯罪？ネットとかじゃ怪盗団がいなきゃ今でも悪事が続いてたっていう人もいるけど。まだらめ画伯のしたことは許されない罪です。でもそれを法律以外の尺度で勝手に裁くのはただの死刑。正義から一番遠い行いです。 Enemy spotted. 第一、人の心を無理やりねじ曲げるなんて人間が一番やっちゃいけないことですよ。なるほど、確かにね。自分から怪盗なんて名乗る連中だもんね。相変わらずすごいね。カリスマっていうか、なんか話に聞き入っちゃうよね。これで怪盗が本当は実在してなかったらお恥ずかしいですね。その時は顛末を高校生活最後の自由研究にでもまとめたいと思います。では明智くんと同世代の高校生たちに Dude, も it 怪 literally 盗に is ついて Death 聞 Note. いてみ That's ましょ fucking う。 crazy. I take a potato chip and eat it. Even though that's not an L plotline. まずは I guess 怪 what's 盗 his は name 実 would 在 be す L. ると思 What's う his 方、 name? Akechi. He would be L. お手元のスイッチをどうぞ。実在するに決まってんだろ。
3割ちょっとくらいかな。明智くんど意外と多いですね。ちょっと驚きました。みんなは怪盗の行いについてどう思ってるのかな。Oh shit. それではこちらの学生さんに聞いてみましょうか。 Alright, what do we do? Do we glaze ourselves here? Fucking Death Note, it's so funny.「もし仮に怪盗がいるとして彼らのことをどう思いますか？」I guess we can only glaze ourselves here. They do more than the cops. Is fucking damn true. They do more than the cops. 怪盗は法で裁かれるべきだと主張した明智くんとは反対の意見だね。ええ、ここまではっきりと怪盗を肯定するのは興味深い。じゃあ彼にもう一つ聞いてみたいことがあるんですが、もし君の身近な人、例えば君の隣に座ってる友達、ある日突然彼らが心を変えられたらどうする？なるほどね。でもどうして言い切れるのかな。僕は実は彼らの行いの善悪よりもっとどういうことかな。人の心をどうやって変えたのかってことです。心を操作する、そんな力があるなら自白だけに使われるとは限らないですよ。もしかしたら僕らが普通の犯罪だと思ってることも実はすでにそうやって起きてるのかもしれない。確かにその通りだ。いや、誤解しないでください。もしもそんな力を使える輩がいれば。そういう家庭の話です。でも決して無視はできない。僕らの暮らしに対する脅威に他なりません。実はもう警察とも足並みを揃えていくつもりで動いてるんですけどね。あいつの言ってることちょっとそうかもって思っちゃった。俺らが悪党みたいな言い方しやがって気に食わねえ。でも警察ってマジ？言わせておけばいいさ。正義かどうかは自分たちが決めることだ。てか悪い、ちょっとトイレすぐ戻っからここで待っててくれ。もう私先に行ってるからね。あ、君はさっきの。
会えてよかった。お礼が言いたくてね。やっぱりアンチテーゼがなきゃアウフヘーベンは起こらない。ごめんごめん。君との議論がとても有意義だったってこと。あんなにはっきりと意見をぶつけてくれる人、僕の周りにはあまりいなくてね。大人たちは若者を利用するばかり。同年代は流されるまま肯定するだけ。無責任な人々のあまりに多い時代だ。君が回答を望むのもわかるよ。回答は君の思う通り、本当に善意の存在なのかもしれない。特別な力を持った彼らは今きっと正義感や使命感に燃えているんだろう。でもその正義はいわば万能感の裏返しだから、もし彼らを追い詰める強力な存在が現れたら、その時はあっけなく逃げ出すと思うよ。へえ、君やっぱり面白いね。これは議論のしがいがありそうだ。よかったら今後も話を聞かせてくれない？ありがとう、嬉しいよ。君からは他の人と違う何かを感じるし、探偵の勘ってやつなんてね。よくも今日まで警察の包囲網をかいくぐってこれたものだわ。警察関係者の誰かと通じていたのかしら。一体どういうこと？我は汝、汝は我。汝、ここに新たなるちぎりを得たり。ちぎりはすなわち、囚われを破らんとする反逆のつば。我、正義のペルソナの生誕にし。よし。そうだ、連絡先の交換しとこう。登録完了っと。それじゃあ近いうちにまたね。探偵の勘か。あの洞察力油断ならねえぜ。けどあいつから学べるものは多そうだ。もし誘いが来たら付き合ってみるよ。悪い悪いって今の明智か？少しつつらしやがって。一緒の空気吸うだけで気分最悪だぜ。さっさと行こうぜ。He does kind of stink, doesn't he? I guess we'll see. I think he probably has access to the metaverse because I think he overheard our conversation with Morgana about the pancakes. That's why he mentioned it. And the day before, so he's kind of sus. I'm super curious now. That catchy bastard. Thinking about what he said is just pissing me off again. When he tried to discredit everything we're doing, just had to say it on live TV too. Don't be so sour. There are, without a doubt, people who we have saved. Those people could not have been saved if not for the heroics of the Phantom Thieves. I'm living proof of that. What a nice thing to say. So what Jisun saying actually wrong? I feel like he had a point. Why you gotta bring that up now? I mean, is it really okay to be doing this to people just because they're criminals? Doesn't it seem a little selfish? We're Phantom Thieves, and I doubt everyone would forgive us for what we did to Madarame. Yet, I still decided that it was a necessary act. Kamoshida too. We weren't gonna do shit to him through any kind of normal methods. That's true, but what do you think, Ren? Are we being selfish? Yeah, we kind of are.
It's tough. I believe our best path forward is sticking toward justice, not that of the law. Shouldn't that be enough? With the unanimous decision rule in place, I doubt we'll lose our way. Yeah, you're right. Sorry for bringing that up. Don't worry, I'm not thinking about quitting the Phantom Thieves or anything. Just you watch, Akechi. Someday you're totally gonna see who was right. Okay, let's stop talking あ about の this 明 for 智って探偵はメディアに影響力があるようだな。下手に近づくのは危険だが、うまく使えば逆に役立つかもな。God, I'm furious. You heard what Akechi said, right, Amamiya? How dare you declare the Phantom Thieves are criminals? As the administrator of the Phantom Aficionado website, I can't stay quiet about this. I'm gonna show Akechi how people online really feel. I'll change the survey question tomorrow morning. Justice with the Phantom Thieves. Keep on doing what you do な best. んであいつまで怒ってんだ？ Cause he's our G. He's our ride or die. That's why he's getting mad about it. アンケートって回答チャンネルのことだよな。ま、楽しみにしとくか。よ。よーし。そうだな。いいぞ。さてと。いやよね、怪盗だなんて。テンション上がる。Can't believe we were on TV yesterday with Akechi-kun. It was like a dream come true. Can't believe a high schooler moonlights as a detective, just like the Detective Prince. He's so smart and handsome. He's almost too perfect. すごすぎ。 We had front row seats. I could practically reach out and touch Akechi-kun. He was so nervous. I was so nervous. He's really working that uniform. Without seeming like a snob, he's a natural at public speaking. He's an orphan who grew up poor. It's part of what makes him so amazing. Wants his last high school memory to be capturing the Phantom Thieves. This isn't a game to him. 誰が言ってんの？ His dad is the head of some big financial conglomerate. I will say, I love that he hates the media and makes me believe that he doesn't do this for the fame. People say he's too good, that he's made enemies of the police force. Oh yeah, apparently yesterday's interview was so popular they're going to air it again tonight. Oh me, oh my. Man, that detective from yesterday ムカつくぜ。俺たちが脅威だ？ Some kind of threat. We are some kind of threat. That's right. We're shaking the boat. だったらてめえは助けられんのかよ。誰かが助けてやれんだったらこっちも怪盗なんてやってねえんだよ。
あんた声でかすぎ。いいんだよ、どうせみんな似たような話してんだから。 She eating ramen with her hands? 逆にコソコソしてる方が怪しいだろ。てかさっきから一人でポリポリポリポリ食いやがって。ちょっとよこせそれ。ごめん、今のでラスト。のんきすぎるぜ。警察が動き始めたってのに。本当なのかな。このまま続けて大丈夫だよね。警察怖くて怪盗やってられっかよ。けどパレスに変なやつがいたり、よくわかんないこと多くない？はあ？楽しそうだったから羨ましくて。 God damn it. また取り調べ？つか俺たち何も知らねえし。どうして取り調べだって思ったの？もしかして何か隠してる？困ってることがあるなら相談に乗るけど。そんなに内申点欲しいんだ。けどそりゃそうか。生徒会長なんて面倒な仕事、そうじゃなきゃやってらんないよね。何それ。生徒会長のあんたならさ、鴨志田のこと知ってたんじゃない？そんなわけないじゃない。だって先生、あの日までは本当にいい先生。まあでも生徒会長って先生たちの味方だもんね。じゃああなたこそ友達として何をしたの？ Ooh, you fucking bitch. 私よりよっぽどあの子の近くにいて何をしてあげたの？何もできなかったよ。私一人じゃ何もできなかった。大きい声出さないで。困ってるやつを助ける怪盗がいるなら俺は全力で応援するけどね。誰かさんよりよっぽど頼りになるし。授業ちゃんと出なさいね。さっきのあれ取り消すよ。続けて大丈夫かなって言ったこと悔しいよ。このままで終わるなんてさ。 Yeah, conviction. 当たり前だ。そろそろ次の大物見つけねえと。私だって。すごい勢いでレスが増えてるな。だが俺たちに否定的な意見も目立つ。目的も手段も不明な犯罪集団。正義を語って好き放題する連中か。明智のせいか。テレビの影響すげえ。否定するのは勝手だが影響だけされてケチがつくのもな。信じてくれる人せっかく増え出したのに。また大物やりゃ済む話だろ。で次の大物の目星は？まだ見つかってねえ。くっそイライラすんぜ。つうかお前何そのでけえバッグ。あ、寮を出た。不潔な上に騒がしすぎる。あそこで芸術は生まれない。いやどうすんだよ。あのあばら屋も嫌なんだろ。これから高巻さん、いや杏の家に手土産も用意した。ご両親のお口に合うといいが。はあ？ダメに決まってんでしょ。バカな。お前がな。手持ちの全財産をはたいた和菓子が。そこじゃねえから。ほんとどうすんのよ。せめえから無理だって。それに親も絶対許すわけねえし。
ユウスケは大事な戦力だしな。我が輩が一肌脱ごうじゃねえか。よし、うちに来い。汚いところだが寝る場所はあるぞ。お前が言うな。喫茶店だっけ？前から気になってたんだ。4茶って近いよね。しかも駅徒歩1分。じゃあ今からそこでパーティーやろうよ。まだらめ会心記念パーティー。おお、いいな。こいつの歓迎会も兼ねとくか。決定。世話をかける。 Crazy. ああ、俺布団派だから。ご主人の説得はよろしく。あ、いい匂い。なんか古くせえな。嫌いじゃねえけど。人はそれをレトロという。友達か。お邪魔します。女の子まで。いつもお世話になってます。世話かけられてますの間違いだろ。むしろ助けられてますよ。座りな。おごるよ。お前は手伝え。おいしい。ああ、酸味が深いな。そっか、思い出した。ルブランって確か前雑誌に。昔の話さ。マジか。どれ一口。にげ、罰ゲームだろ。ま、俺もガキの頃はコーヒーなんて飲んでなかったしな。友達なんだろ。ここじゃなくて部屋行け。部屋見たい。ただの物置だけどな。なんかまだにげ。ごちそうさまでした。この階段だな。あ、コーラごちそうさんっす。名前。高巻です。高巻杏。あんちゃんか。かわいい名前だな。彼氏いんの？いないっすよ。おい、早く来いって。なんかここすげえぞ。 No, it's 行 not. っといで。あ、はい。コーヒーごちそうさまでした。あ、もうモナバッグ置きっぱじゃん。いい子じゃないの。どう思うよこの部屋。ツッコミどこしかねえわ。別に普通じゃないか。マジかよ。あ、な、やばくね？思ったより片付いてる。は？まあ適当に座れや。俺たちの話で持ちきりだな。信じていた連中までテレビの発言の影響を受けてしまっている。明智って野郎のせいだ。聞かれるぞ。声を落とせ。これじゃあみんなに勇気与えるどころか不安を与えちゃってるよ。我が輩たちの正当性を世間に知らしめておかないとな。そろそろ次の大物に行った方がいい。というか、もともとその話がしたかったんだろ。ああ、まずは候補を探ろう。つっても大物ってなるとなかなか見つかんねえんだよな。誰か心当たりあるやついね？なし。右に同じ。どうするよリーダー。見てるっつーの。でもこれって情報はなんもねっていうかあれ、世間が大騒ぎするような大物のネタとかないしね。え。くっそ、これじゃ明智の野郎に言われっぱなしじゃねえか。なんだ？すまん。昨
昨日から何も食べてなくてな。なのに全財産で菓子折り買ったの？いくらだったんだよ全財産。じゃあとりあえず大物が見つかるまではおとなしく待つしかないってことで、歓迎パーティー始めちゃう？妙にテンション高えな。実は見つけちゃった。あれカセットコンロじゃん？鍋とかできないかな？我が輩賛成。同じ鍋の飯的な。肉が入ってりゃ何でもいいぜ。締めはおじやで頼む。三つ葉多めでな。ダメかな？やった！じゃあ鍋で決定！んじゃ買い出し行くべ。まず銀杏とワンタンの皮だな。買い出し私たちで行くからおじさんからお鍋借りといてくれる？後で割り勘ね。賑やかな歓迎会になりそうだな。鍋を借りてコンロも出しておこうぜ。俺あんちゃんだっけ？あの子いい子だな。友達帰る場所がないんだってな。居候から頼むんじゃかわいそうだからって言って優しい子じゃねえか。鍋ならどっかにあるはずだ。探して持ってけ。どこだ？あ、見つけたが買い出し組も戻ってくる頃だな。あとは勝手にやってくれ。一応しばらく下にはいるが火の扱いには気をつけろよ。さて続きまして、今会いたい人のコーナーなんですが、前回の大好評を受けまして本日も彼に来てもらってます。は現役高校生探偵明智五郎くんです。ぁ？Makoto and Sai? Huh? 味薄いね。でもよかった。いろいろあったけど成績は落ちてないみたいで。学校は大丈夫だよ。お姉ちゃんこそ疲れてるんじゃない？塩 Sister. 分足りてないんだよ。Nani the fuck? そう見える？でももし仮に本当にそんな回答がいるんだとしたら、僕は法で裁かれるべきだと思います。はっきり言うね。彼ネットとかじゃ怪盗団がいなきゃ今でも悪事が続いてたっていう人もいるけど、まだらめ画伯のしたことは許されない罪です。でもそれを法律以外の尺度で勝手に裁くのはただの死刑。正義から一番遠い行いです。第一、人の心を無理やりねじ曲げるなんて人間が一番やっちゃいけないことですよ。人の心を操ることは犯罪なの？方法によっては犯罪ね。彼の言う通りよ。悪事を認めさせて罪を償わせても？何急に。別に。正義の味方がいるとでも？まさか。余計なことは考えなくていいの。言いたいことわかるよね。勉強していい大学に行く。女でのし上がっていくのは大変なの。なのに上に立たなきゃできないことばかり。
そのためならどんな手だって使うわ。あなたも将来のために今やるべきことだけに目を向けなさい。ごめんなさい。こんな時に。はい。うん、大丈夫よ。ああ、その件ね。何をすべき正義。困ってる奴を助ける怪盗がいるなら俺は全力で応援するけどね。私もう食えね美味だったぜ。アンドのきっといいお嫁さんに。ごめん、ソファ借りる。Maybe Makoto is going to be a good guy. なんだ、ユウスケ。締めをやってないぞ。うどんやお I 塩 mean, she seems pretty smart. She was like questioning the principal, so 寝るの早 maybe っ。 she'll be a character that we can eventually play as, or maybe a confidant at the very least. 疲れねえ方がおかしいだろう。寝かしといてやろうぜ。時に龍二、あんたはどういう関係だ？あ？別に同じ中学っつうだけだよ。昔のアンドのはそんな変わんねえよ。高校からはクラス別になって話さなくなっちまったけど、友達は少なかったな。帰国子女で見た目もこれだからな。派手なやつは Were 勝 they 手に taking 嫌う up し、 her skirt? I didn't 地味 even なやつは notice. 近づかない。 That's fucking crazy. そうだったのか。で、お前たちはどうだったんだ？俺ら？互いを知るにはいい機会だ。俺の過去はすっかり知られたんだ。お前たちも話すべきだ。自分は失うもんがねえってか。いいぜ、話すよ。ただの親不孝者の話だけど。小さい頃親父が消えち Oh まって shit, さ、 backstory. ずっとおふくろと二人で暮らしてんだ。 Before we get into backstory, I gotta pee and I got to grab some beverage.
Okay, here we go. My dad left when I was young. Ever since then, it's just been me and my 本 mom. 当は陸上で特待生とかになってお袋に楽させたかったんだ。結局ダメにしちまったんだけどよ。すげえ親不孝者だろ。 Dude, no. Puck. 高一の時鴨志田に手あげちまって、それでおふくろ学校に呼び出されてよ。教師連中から言いたい放題言われてさ、その時おふくろじっと我慢してた。あの時のおふくろの顔今でも忘れらんねえ。帰りに謝られたんだ。片親でごめんってよ。そんなことがあったのか。学校はみんな平等と教えるが、現実はそんな綺麗事ばかりじゃない。気持ちは俺にはわかる。まあレッテルっつったらこいつこそ大概だけどさ。例の話か。そういえば詳しく聞いたことなかったな。このガキ訴えてやる。 Oh my god, it's the fucking guy with the glasses! No way! いいんですか？ I didn't even clock that. I think it's the same fucking guy that bumped into us at the elevator at the fucking restaurant before we dealt with Madarame. Dude. そんなのお前が勝手にやったって言えば That's すぐ話 fucking だ。 crazy. That's why main character was having such a fucking headache after the encounter. And then he didn't recognize him. 嘘。だって私は Holy その shit. 通りに。 That's crazy. I didn't even clock that. 俺を誰だと思ってるんだ。そんな。おいお前、警察ガキがいきなり俺に乱暴してきたってな。ちょっとでも余計なこと喋ったら分かってんだろうな。そんな。黙れ。貴様は終わりだ。俺に逆らったらどうなるか、お前らに思い知らせてやる。すみません、通報があったんですが何かありました？あなたはどういう状況だった？警察の方。そこの少年が突然殴りかかって Dude. Unreal. 強く突き飛ばしました。それでこの人が怪我を。だそうですよ。それと俺の名前は一切出ないよう処理してくれたまえ。どういう意味かわかるよな。ああ、おい確保しろ。わかりました。聞いてるだけで腹立ってきやがるぜ。くそ、たったそんだけで傷害かよ。女の方もひどいな。だんまりを決め込んだわけだろ。
そういうやつの心こそ盗むべきだ。どこのドイツだその男。思い出せないか。まあ夜道だった上に逮捕なんてショックが重なったんじゃな。肝心なことが思い出せねえ辛さは我が輩よくわかるぜ。被害者の個人情報は保護される。特定は難しいだろうな。それにもう判決が出たんだろう。うまく相手を特定して仕返しできてもこいつの前歴は消えやしない。ありえねえ。世の中間違ってるぜ。弱ってるやつ助けねえで身勝手な大人を勝ち逃げさせてよ。偉い奴らが決めることなんて当てになんねえよな。俺たちなら正せるんじゃないか。誰にも気づかれずに俺たちが正しい正義を見せつけてああ、そうだぜユウスケ。そのために授かった力だろ絶対。いいんじゃないか。仕事は派手に決める方がかっこいいしな。お前らに教えられたことだ。何熱くなってんの。おっと、悪い。起こした？うん、別に途中から起きてたし。けどなんか不思議。聞きながら思ったよ。みんなのこと昔から知ってる気がする。これって似た者同士だからかな。まあろくなもんじゃねえけど。似た者同士か。我が輩だけ違うな。お？我が輩には振り返れるほどの記憶はないからな。何言ってんだ。お前以上のはみ出し者なんて世界中探したってそういるかよ。てかその記憶を取り戻すためにメメントス行くんだろ。きっと俺たちみたいにろくでもない過去だろうがな。ちげえね。それはどうかな。モルガナもなんだか昔から知ってる気がする。なんか不思議でうまく言えないけど。怪盗団を助けてんのは我が輩自身のためだ。勘違いすんなよ。お前らに強くなってもらわないとメメントス探索どころじゃねえからな。いじけたり選ぶったり忙しいやつ。ねえ、やろうよ本当に。私行けるとこまで行きたい。ダメな大人を懲らしめて困ってる人たちを勇気づけたい。私たちにしかできないこと。足りめえだ。怪盗団を続けていれば俺も成長できる。絵描きとしても人としても。我が輩が直々に鍛えてやるんだ。この怪盗団で。ってことで改めてよろしくリーダー。もうこんな時間？今日はこの辺でお開きにすっか。ああ、そうだ。マスターが泊まってけって言ってたよ。それはありがたい。お前が説得したんだろ。さすが親父キラー。超嬉しくない。風呂に入らないと寝られないが。銭湯あるから行ってこいよ。我が輩は行けないけどな。へえ、いいかもな。アンはどうすんの？あんたたちだけでどうぞ。じゃあね、モルガナ。おやすみ。畜生、早く人間に戻んなきゃ。誰かに取られちまう前に。やっぱ広い風呂っていいぜ。アンも来ればよかったのにな。ちょっと暑い気がするが。じいさん暑いの好きだからな。まあそのうちやめんだろ。そういえばさ、前から気になってたんだけど、お前ってアンのことどう思ってんの？
女として。いや、そうじゃなくてよ。つーか、お前ちょっと不健全じゃないの？下手なアイドルより見た目だけはよくね？アンにそれ伝えておく。やめて、マジで。しかし早く次のターゲットを見つけ出さないとな。それなんだけどさ、大物を狙うってだけでいいのかな。ここんとこの世間の反応を見てるとちょっと考えちまうぜ。確かに目先を追うだけではただの空回りに終わるかもしれない。世間に訴える戦略が必要だな。お、どんなんだ？俺がそんな戦略立てられるとでも？聞いた俺がバカだったよ。俺は切り込み隊長役っつうか、モルガナはあっちの世界専門だし、それにしてもあっちんだよ。どんだけ入れりゃ気がするんだよ、ネットじじい。俺も無理。とりあえず週明けにでも集まろうぜ。また連絡すっからよ。Aw, look at that.今日はもう寝ようぜ。やるか。そうだな。囚人戻りました。主の前だぞ。姿勢を正せ。お前が手繰り寄せた絵にし実に興味深い。皆社会から一方的に烙印を押され、そしてそれに抗うものというわけか。気づいているか。お前の心も彼らに触発されているようだ。社会の異端者、言うなればピカレスク、その者たちとの絆をより深めるのだ。それがお前の構成への力となるだろう。楽しみにしている。私から贈り物だ。今のお前にふさわしい新たな力を与えよう。より一層の構成に励むがいい。Nice. よし。そろそろ時間だな。サイさんの妹さんだよね。少し話せないかな。怪盗団のこと？明智くん？察しがいいね。鴨志田とまだらめの事例で何か共通点はないのかなってさ。被害者が出てるんだし、怪盗団のことは追求しないと。怪盗団を否定しているのに怪盗団の実在は疑わないんですね。ああ、
テレビ見てくれたんだ。真実を追いかけるのに常識が邪魔になることだってあるからね。彼らがいるって考えた方が多くのことに辻褄が合う。これお姉ちゃんに言われて？たまたまだよ。なんか楽しんでません？そうかもね。え？予告回答なんてフィクション。現実でやり遂げたやつがいるとしたら、カリスマ探偵なんて言われてる身としてはライバル視するなって方が無理だろ。自己評価が高いのね。回答は悪であなたが正義？勝手に人の心をいじってるやつと比べれば少なくとも僕は正義の側にいる。それに僕は自分に備わった才能を使って世のために奉仕しているに過ぎない。君だってそうじゃないの？私は。なんだ君、意外と言いなりのいい子ちゃんタイプか。そろそろ始まるな。じゃあね、サイさんによろしく。なんで私ばかり責められるの？こんな美味しいコーヒーが飲めるなんて。次が決まるまでいていいんだぞ。住み心地は良くねえだろうがな。いえ、寮に戻ることにしました。みんなと昨日一晩話をして分かったんです。俺は絵の世界に閉じこもっていたせいか、世間を、他人を知らなすぎたと。人間を描くならもっと知らないといけない。いろんな人と触れ合う必要があると思ったんです。まずは寮に戻って身近な人たちと触れ合うことからやり直そうと。大したもんだよ。よく自分で気づけたな。大げさですよ。またコーヒーをいただきに来ても。待ってるよ。彼も大変だったんですよね。マスターと彼は親戚なんですか？え？ああ、なんつうかただの知人だ。血は繋がってね。立ち入った質問かもしれませんが、なぜ彼を引き取ることに？理由か。似てるからかね。昔の自分に。それだけの理由で。世の中はそんなもんさ。誰かが誰かを気にかけるってのはお前さんとこの師匠、元師匠、その人だって才能を盗むって以外にお前になんか思うとこがあったんだろうよ。俺も心の底からは憎めません。俺そろそろ。なあ、本当にいいの？うちなんかにはもったいないぜ。寮で俺だけが抱えているのも、Oh 後期の目 wow. にさらされるのも嫌でしょうから。 Dude, 何の変 no 哲もない way. 日常をほんの少し彩る。母もきっと同じ選択をするはずです。そうか。じゃあ預かっといてやるよ。ごちそうさまでした。Aw, dude, Yusuke, come on, man. また。 Yeah, dude, I fucking wonder. おい。 I wonder what's gonna happen with Pechi. I'm hungry. Haven't seen Yusuke around. Maybe he already went downstairs. 起きたか。 Finally up, you know it's past noon. Kid ended up going back to his dorms. Left his painting before he took off though, supposedly to thank us for taking care of him. Oh, dude. Fuck. Man.
again for letting me stay the night. Apologies for leaving so quietly, but your rest seems so peaceful. After a great deal of inner struggle, I have decided to return to the dormitories. Furthermore, I've entrusted Sayuri to your protector Shojuro. That painting should no longer exist in reality, but it is truly what my mother painted. I am simply satisfied that we were able to obtain it. It was all because of you guys. I cannot thank you enough. Yes, self-belief porridge is the best way to hot pot. You're fucking wrong, dude. Nana. So Yusuke went home, huh? Well, I guess that's best. Yo, I just checked in on the fan site. There's some kind of thread going on looking for info about burglars using the Phantom Thieves' name. Sounds pretty lame to me. I saw that too. They're targeting restaurants, right? I actually found a really interesting post on there. My brother has suddenly started acting violent towards everyone. Might end up getting killed at this rate. I wonder if it's because he got caught up with those weird people in Shibuya. You mean those burglars that went on some weird people? Post had started spending a bunch of money lately too. Isn't that kind of suspicious? I wonder how many burglar groups there are even in Shibuya. Damn, things are really starting to get serious. We can do it. Thought you'd say that. Although, how exactly will we go about investigating? We'll go to Shibuya in the middle of the night and catch them red-handed. No way, the police totally nab us if they're out that late. Plus, it would be bad if the chief knew they're out in the middle of the night. They target restaurants. Drew them to LeBlanc. What? Wouldn't that cause a lot of trouble for the boss? LeBlanc targeted seems to be a viable plan to me. Now you get kicked out of LeBlanc if we failed. Well, I suppose I left Sayuri there as well. I had forgotten. Oh, dude, fuck you, Skate. You're so smart. How do you forget something that important? Either way, I only want more thieves people posing as us in the future. I'm sure there's some way we could make an example of these ones. At the moment, our lack of info means we'll just have to wait. We continue searching for more information wherever possible, though. Yeah. We're gonna try looking for stuff too. Any changes to your health? Let's do a follow-up just in case. The exam is ready, so all I need is a sample. Yeah, we should do it. つけておこう。 Fuck! Her fucking outfit. Oh my god. What's on today's menu?
strip and go for a swim in that lake. That's crazy. To do a control test, to report some data without you having taken any medicine. I need some comparison data, and today I'm going to gather every last bit of it. The more test data I have, the more helpful it will be. This is important, so just don't slack off. Yeah. Now go for a run, about 5 kilometers should do. Not kidding this time. In jeans? Dude, right? Did I gain a rank? No. So you want to do about an next big target? Well, that's sudden. Well, after what that guy said, sitting around doing nothing just pisses me off. You're talking about Ketchikan, right? How you feel? Ah, the high school detective. You have to shut up when you change another person's heart. Think so? Come on, you gotta be confident about this kind of stuff. But he did mention that the police were starting to mobilize. Either way, I don't think we should leave Ketchikan be. This is the perfect time to meet and discuss what our strategy should be going forward. Let us gather at the hideout tomorrow. That dark place. You know that dark place? You got some time, you wanna go right now? We could definitely use a break. Fuck. So Mishima's rank 4, Yoshizawa rank 2. Alright, I think we should. If Mishima is gonna ask us to meet, we should probably do that. Make another report about what I've been doing. Do you have time today? I've been really busy. I've just been preparing a bunch of stuff too. I think it'll be really helpful to you. Yeah. That's what I'm talking about. Come on over to the diner. I'll go to the activities. Actually, I already know the fan site has been crazy busy, thanks to you guys. The book here is all about the latest security techniques and some model gun. Dude, he's just got it fucking out on the table. Cost me a lot of money. Looks almost real. But yeah, it just goes to show how special it is. I heard they had to completely halt production because people kept mistaking it for a real gun. Suggested to me by this military buff from the fandom. I figured I could use a bit of security since I'm the sole admin of the whole fan site. You guys are really getting popular. There's been a lot more info on the forum lately too. Some of the stuff there is pretty scary, so it seemed like it might need a little protection. That's a good idea. So. Yeah, I may just be your background support, but I need to be able to protect myself. Besides, I'm the kind of guy who full 9 yards wants to... As I was saying, I had a pretty massive influx of new posts on the forum lately. Some of them seem particularly worthwhile. This was bigger than anything we've done so far. If we want to really make fantasies famous, we'll need to go after some flashier targets. Leave this to me though. I'll get the info we need, even if I have to put myself in danger to do it. These things will be earned by backup members. Let's go! Yes. No, that's good, because we're not going to be using everyone all the time. And I don't want to just grind in mementos for fucking ever. By the way, do I look any different to you?
実はさ Look, you telling me it seems like I've changed recently. I guess I can't have my newfound confidence, huh? My true worth will finally... Well, if it isn't Mishima. Oh, shit. He's gonna get bullied. Long time no see, Zero. We've been sitting just over there the whole time, but we didn't even notice you sitting here. Exactly the same as you were back in middle school, Mishima. Yeah, once a zero, always a zero. Yeah, haha. You haven't changed your cell number, have you? No, I haven't. Then why didn't you come to our hangout? All our ex-classmates were there, you know. Oh wait, nobody even remembered you existed. Can't invite a guy you can't remember, right? Right, ha ha ha. Yo. It's not what it looks like, okay? I'm the one guy in every class who ends up being the butt of all jokes like I was me. Oh, dude. Why is every character so fucking tragic? But I've changed now. I can help you. Oh, dude. It's so unhealthy. It's unhealthy. It's not good. He's already, like, so codependent on us. That's fucking wild. Not gonna be that boring guy anymore. Anyway, it's getting late. We should probably head home. Dude. じゃあまたね Just so you know, I'm gonna work even harder, dude. Fucking stop. Just managing the fan site, but also help make the fan thieves household names. I'm gonna do everything in my power so you can just kick back and relax. Dude, he wants to be a phantom thief so bad. I expect great things. Let's go ahead and focus on changing those bad guys' hearts. Better go, you better. But we'll talk again soon, okay? Jesus Christ. Yeah. Fancy seeing you here. Oh right, guess Shujin was in this direction too. Still, I wouldn't have expected to run into you at this time. Perhaps it really is fate. How are you doing? Not bad. Relaxed as always, I see. Been getting interviewed a lot lately, so I've just been wondering how to answer such questions. See now that there's no need to be so roundabout with my responses. Talking with you helps me realize many things. It isn't too much trouble, may I speak with you again sometime. I heard from one of my classmates apparently there's some kind of weirdo in Peach Joji named Glenn who can supposedly tell right away that it's bad news. You live there, don't you? Are you okay? Oh, you mean the old man in Harmony Alley? My parents were talking about him too. Doesn't that kind of make you wonder? Sounds like I heard he hides his face. Dude, we already took care of him. I realized it. We're halfway through June. It's only a month. You're without it. With no holidays, it's filled with rain. Truly a season of hell. Exaggerating, you say. Haha. Well, just ignorant. After all, what's falling from the sky is acid rain and all the metal. It says your knowledge and imagination.
washing your hair with dissolved copper, your hair color changes. What color do you think it turns? It turns green. これだその通りさ やるじゃねえか。London once had acid rain on the level of stomach as more than 4,000 people died. Hold on. I gotta look that up. London acid rain that killed a bunch of people. Great Smog of London, 1952. Lethal smog that covered the city of London for 5 days from December 5th to December 9th in 1952 is caused by a combination of industrial pollution and high-pressure weather conditions. Smoke and fog brought London to a near standstill and resulted in thousands of deaths. Whoa! That's crazy! I didn't know that. That's crazy. Perhaps one day such a deathly rain will fall on Japan. My heart, too, is overcast. Just like the rain that falls on the city. Ah, rain. Good, you haven't gone home yet. Uh-oh. 新島さんからことづてよ。すぐ生徒会室へ行ってくれ。紛失物の届けが出てないから手続きしてくれって。They lost items, which wants you to start filling out some differently. そんなこと。また生徒会室は3階ね。それじゃ。校長のお気に入りだか知らないけど、なんで私が生徒のパシリなの？新島ってお前たちを突き回してたやつだろ。新島。一体何のよ。I don't know, we're gonna find out. We better fucking save though. Am I stupid? Oh. 早かったのね。どうぞ。率直に聞くわ。鴨志田先生、それからまだらめ。答えられない？そうよね。認めるわけないわよね。聞いてくれる？誰かが助けてやれんだったらこっちも怪盗なんてやってねえんだよ。本当なのかな。このまま続けて大丈夫だよね。どういう意味かしら。やっちまった。恐喝なのか催眠なのか
どうやって自白まで追い込むの？教えてもらえない？こんなもの証拠にならない。そう言いたいってわけね。私はあなたたちが怪盗団だと思ってる。さっきの警察が聞いたらどう思うのかしらね。警察に直に見張られるのはまずい。お前の身だってどうなるか知れたもんじゃないぜ。君が白状してくれたらここだけの話にしてもいい。話してくれるよね？それ認めているのと同じね。どうぞ。ああ、今どこ？便所？いつものとこで怪盗団の会議な。あのバカ。相変わらず大きな声。でもみんなにもこれ聞いてもらいたいの。お仲間のところへ案内してくれる？こうなった以上。お、来た？あの子友達？どうなってんだよ。どういうつもり？彼に案内してもらったの。坂本龍二君、高巻杏さん、まだらめの門下生だった厚生高校2年生北川君だよね。これのことで聞きたいことがあってね。誰かが助けてやれんだったら。鴨志田とまだらめで酷似した犯行手口。偶然にしては出来すぎなほどタイミングよく集まった被害者たち。疑わない方法を教えてほしいわ。君の目的は何だ？わざわざ報告しに来たのか？これから通報しますとでも？どうせ言われてきたんでしょ。学園から犯罪者を出すわけにいかないもんね。自殺とかセクハラとか見逃すくせに。大人の言いなりに使われてるだけなのにかわいそうな人。そんなこと分かってる？え？だから確かめさせて。あなたたちの言う正義を。はあ？このことはまだ私しか知らないの。正義を証明してくれればこれは捨てる。取引か。改心させてほしい人がいるの。誰だ？できないとは言わないのね。でもそれはまだ言えない。明日放課後屋上で続きを話しましょう。引き受けてくれるって前提でね。めんどくせえことになったな。うかつなんだよ。自覚がなさすぎるんじゃないのか？龍二。なんで俺だけなんだよ。あんだって録音されたろうが。ごめんなさい。おい、どうするよ。証拠があんだよな。レコーダーか。証拠にしては不十分な気もするが、そもそも手口を解明できるはずがない。あの人のことだし、またなんか罠かも。保護観察中のこいつだけはちょっとヤバいかもな。こいつがいなくなったらきついだろう。つうか警察は俺らも勘弁。ならやるしかないか。今は素直に従っておくべきだ。痛恨のミスではあったが致命傷ではない。取り戻すしかないだろう。へいへい、すんませんした。ってことでいいんだな、リーダー。We have to. 明日屋上だったっけ？俺はどうしたらいい？なんなら潜入でもするか。目立っちゃうってば。ユウスケは外で待ってて。あの人何企んでんだろう。
So effing pissed. Do we just gotta do what she says? Considering what has happened, it seems we have no other choice. No matter whose heart the student council president would want us to change doesn't matter to me. It might be the reason behind who she picks, right? I bet it's the principal. It's gotta be. He was like totally complicit with Kamoshida and his antics. I am curious myself. She mentioned how she wants us to prove our justice, did she not? Yeah, she definitely did. There must be some reason behind her choice. Please contact me immediately if you find anything out. And don't go picking any fights, okay? Do you understand, Ryuji? Why are you singling me out? I ain't dumb. Poor Ryuji. Oi. Please don't take off my mask, revealing dark. 書くか。いいか。どうする？戸締まり頼んだぞ。へえ。お。 Morning, going to school now? Just heading home, the morning sun is too bright. What about your job? いや、 Hold an all-nighter. Journalist Ichiko. Oh yeah. Works round the clock, you know? Well, work hard on your studies. 来ないかもって思ってた。改心させたい相手ってあるマフィアのボス。マフィア？何言い出してんだ？図に乗ってそう名乗ってるそうよ。フィッシング詐欺の元締めらしいの。最悪なのは奴らに目をつけられたら徹底的に脅され続けること。詐欺の片棒を担がされて家族まで脅迫して破滅するまで追い込む。マジかよ。うちの生徒にも被害者がいるらしいの。嘘。彼らは子供を中心に狙ってる。そのボスの名前は？さあ、わからない。彼らに脅されて誰も証言しないから警察ですら実情を把握できないそうよ。そこから調べろってこと？正義を語る怪盗団ならそれくらいやってみなさいよ。それとも明智くんの言う通り正義なんて存在しないのかしら。なんかチクッと言い返せねえのか？真面目か？彼らは渋谷を中心に活動している。それだけが頼りの情報。期限は2週間。過ぎれば全ての証拠を警察と学校に提出する。私の期待裏切らないでね。完全に向こうのペースだったな。何が期待だ。くそ。上から指図しやがって。ユウスケに連絡だ。
囚人学園の生徒会長。誠が怪盗団騒ぎに首を突っ込んでいたっていうの。 Yeah, that's right. あの誠が揺さぶるために妹の名前を出すなんて、やっぱり大した悪党ね。いいわ、嘘を言っているかは全部聞いてから判断させてもらう。ああ、もうムカつく。しかしマフィアとは。大丈夫かな。やるにしても相手の情報が少なすぎる。犯罪に手を染めてる輩どものボスだ。パレス持ちでもおかしくはないが。けどいいチャンスなんじゃないか。どこが？超大ピンチでしょ。善人面した悪人を懲らしめても世間は俺たちを認めなかった。しかしれっきとした犯罪者を、それも警察が手を焼く大物を懲らしめれば。そっか、みんな信じてくれるかも。なるほど、あの明智にも俺たちが正義の怪盗団だって認めさせられるわけか。どうするよリーダー。おや、いつもみたいにやれりゃできる。期限は2週間だったな。あまりのんびりもできないだろう。俺はうちの学校に被害者がいないか聞き込みしてこよう。私も渋谷に出入りしてる子にその辺聞いてみる。じゃあ俺ネット片っ端から見るわ。お前とモルガナは学校の聞き込み頼む。鴨志田の時でちょっとコツ掴んでんじゃね。我が輩もフォローしてやる。よし、じゃあ情報持ち寄って週末の金曜あたりに集まろうぜ。また連絡入れるからよ。明日から学校で聞き込みだな。何、どうせすぐに見つかるって。ちょっといいか。いや、そのさゆりを見たくなってな。帰るなら俺も一緒に行く。店に馴染んでるな。ここに預けてよかった。さゆり、ひょっとしたら俺はもうダメかもしれん。実は相談があってな。最近筆が止まってしまうんだ。これまでもモチーフや技法で悩むことはあったが、だが今回は違う。もがけばもがくほど底なし沼に沈むような、完全にスランプというやつに陥っている。俺が美術を学んでいられるのは学校からの奨学金のおかげだ。だが奨学金もボランティアじゃない。コンクールでも何でも実績を出さなくては。奨学金が断たれれば寮も出ていかねばならんだろう。今まで書きたいものだけ書いていればいいと思っていた。どこかにある純粋な美、それを追い求めることが絵を描く理由だった。あのさゆりのような純粋な美に近づきたい。それだけだった。なのに今の俺は生活のため、評価のため。キャンバスに向かっても湧くのは雑念ばかり。苦心してできた絵も俺の目には美とほど遠い。もはやこんな俺に筆を取り続ける資格があるのか。すまない、一人で先走ってしまって。ただ昔から物事ははっきりさせたい性分なんだ。中途半端は許せん、罪だ。だから
今の不甲斐ない自分に腹が立ってな。だが今筆を折ることこそ最も中途半端だ。俺は自分が納得できる絵を描きたい。これで死んでもいいと思えるような絵を。見ろ、あのさゆりを。見る者に訴えかける眼差し、輝かしいばかりの姿、あれこそ純粋な美だ。さゆりの美はいくら模写をしても俺のキャンバスに現れ出ない。なぜだ。描き手が違うからだ。魂が違うからだ。魂とは何だ。それは心だ。心とは何だ。なぜ美を生み出すんだ。俺は心を理解したい。だがどうしたらいいのか。率直に言ってさっぱりわからない。協力してくれないだろうか。君は俺の世界にはいなかった類の人間だ。そして俺の世界を変えた人間だ。その君なら俺に何かをもたらすかもしれない。そうか、助かる。美術の先生は今も俺の絵を評価している。上辺の出来は変わらないからな。だがこの迷い、いつまでごまかせるものか。心の濁りはいずれキャンバスにも滲む。そろそろ門限だ。失礼する。またな。Bro pulled a fucking Wygor. 雨ね。So I checked online and people are talking about it all over. Now, in my expert opinion, Lita of class 2D is guilty. And Lita-kun of our class? Wait, start at the beginning. What's he guilty of? Supposedly he's been spending money left and right recently. Said it's because of some great part-time job he got. I see. That may very well be worth looking into, right? You try asking about it on? Be cautious around a girl. In that case, yeah, I don't mind giving it a try, although I've rarely talked to Lita-kun before. I'll be counting on you to back me up if something happens. Thanks, that's a huge help. There's some great things this time from Takamaki-san's world-class, wonderful acting. Shut it. Hope this will get us even marginally closer to their so-called boss. It's beautiful to you. High hopes for your acting as well. But missing the point. True that Lita guy is guilty? Well, we'll need to dig up some dirt first. In the morning. Yaruka. Alright. I'm EP. It's probably time to stop now. It is a bedtime. Perhaps more tomorrow or the next day.